নমস্কার, আমি সৌম্যদীপ্ত ব্যানার্জি এবং সৌম্যদীপ্ত প্রেজেন্সে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বাড়িতে এসে ওনাকে আমার দুটো ছবির ওই শর্ট ফিল্ম দুটোর লিঙ্ক পাঠাই। উনি দেখে বলেন যে ভালো হয়েছে, আরো ভালো হতে পারতো। মনে মনে দেখে ওনার খুব বেশ ভালো লেগেছিল। সবুজ মানুষের যে মূল যে থিমটা, সেটা ওনার কাছে একটু অ্যারোগেন্ট মনে হয়েছিল। সেটা অবশ্য গল্পটাই ওরকম। উনি আমাকে ওনার একটি প্রবন্ধ পাঠান, একটি স্পিচ বলতে পারেন বা একটা টক বলতে পারেন। সেইটা ইট ইজ আ কালেকশন অফ এক্সার্টস ফ্রম ওয়ান অফ হিজ বুকস। তো এখন আপনাদের আমি সেই আর্টিকেল থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাতে চাই। এটি রচনা করা হয় 5ই সেপ্টেম্বর 2015। মূলত সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটাকে নিয়ে কিছু কথা উনি বলেছেন। ইন দ্য ফলোয়িং আর্টিকেল, এটা ওনার প্রথম ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ, সেখানে উনি বলেছেন যে I extract from my book entitled Satyajit Ray passages on the movie Pather Panchali. While the book comprises 24 essays written singly from 1971 to 2005, it does not have a single essay or chapter on Pather Panchali. Any addition to the text reproduced here is made in a footnote. তো দেখা যাক উনি এই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এবং সত্যজিৎ রায়ের যে ফিল্মোগ্রাফি, সেই ফিল্মোগ্রাফি নিয়ে উনি কি কি বলেছেন এবং তার ছবির ব্যাপারে ওনার কি কি রিফ্লেকশনস বা কি ইমপ্রেশন তৈরি হয়েছে। We in Bengal have every reason to be proud of Manikda. Yet, too little has been done to have his films shown extensively in Bengal. Pather Panchali is well known to people interested in films, but there are numbers of Bengali youths who have not seen it as yet, and who have only seen a few of the more recent Ray films. The process of making a film demands of the filmmaker the ability to dream his film before or at the time he makes it. The word dream is commonly used when speaking of movies, yet one has to bear in mind that a film or movie is not a dream. For to dream you have to sleep, and then you have no control of your dream, and often you are not aware of it. Both the dream and the movie are imaginary sequences. The movie is a conscious and under control imaginary sequence, not a dream. Cinema is that particular language where the filmmaker shares his dreams with the audience. Cinema has the unique power to lead the audience into a sort of dream, leaving very little freedom with regard to the particulars of that dream. For instance, one who reads the novel Pather Panchali by Bibhutibhushan Bandyopadhyay can picture Opu, his manner of talking, but in the film, Opu has definite characteristics, and nothing is left to the imagination in this respect. As an example, the first 9 shots of the Candyman sequence may be considered. These are photographs of faces looking at each other. The photographs were taken by placing the camera almost at the level of Durga's and Opu's heads. This gives the feeling of being intimately associated with them at the little banquet. Had the camera been any higher, one would have had the feeling of observing them from outside, or even of looking down at the children's game. What permits the filmmaker to direct the viewer's dream is that which constantly challenges skill and creativity, the realism of the photographic image. The filmmaker must wrestle with real-looking images to make them represent his dream. The extent to which the filmmaker controls real-looking images determines the extent to which he can create fiction. Thus, the Candyman sequence that looks absolutely real is pure fiction. Ray was not committed to a system of thought, however sublime, and before being a humanist, if he was profoundly humane. His humaneness, not just humaneness, was marked by sympathy, compassion, mercy, and love. This attitude is marvelously manifested in a particular gesture of Opu. Towards the end of Pather Panchali and after the death of Durga, Opu accidentally discovers the necklace Durga had been accused of stealing. Opu just throws the necklace in the nearby pond.
the silent witness of his family's life. The pond is covered with plant seeds. As the necklace falls into the pond, the seeds recede, the clear water is seen, and slowly the seeds close the circle. The pond has received Opu's secret. Instead of making a fuss, of spreading the news in a profoundly humane gesture, he throws the necklace into the pond. In that simple gesture is expressed loyalty, forgiveness, and love, which is, to use Ray's phrase, what binds this life together. Would you call that humanism? I would not. That is humaneness. It is only in 1970 that I dared to meet Satyajit Ray. My first visit to him was like a second departure on my journey. My song of the road was enriched by new melodies in many a new mood. Indeed, I found the world of Opu was the world of Satyajit Ray. And in Ray, Opu kept going on the road. Or was it Ray who kept going on in and through the character of Opu? And then came Agantuk. I saw clearly where Opu and myself with him was heading, namely the cave of the heart. While most people, especially the moderns, see the fulfillment of life as a thrust forward towards the future, in Opu's world, or in fact in Ray's world, the fulfillment is in depth, in the heart. Progressively, Opu became Monomohan Mitra, the enchanting friend of Agantuk, the same wanderlust, the same irresistible impulse to travel, but not travel aimlessly, travel inward. Skipping over the 40 years that separate Opu and Mitra, one can see that the look of Opu has become more mature and more critical, in spite of his fascination for modernity. Opu Mitra, if I may call him that way, sees its blatant flaws. These are clearly spelled out in Agantuk. Civilization has degenerated to the point where at the touch of a one button, one can destroy an entire city and remain undisturbed. Modernity deals with human personas if they were individuals as defined by a passport. The sap of culture and civilization is to be found neither in the West nor in the East. After World War I, Tagore hoped it might be in the East, but it's in the cave of the human heart. Opu's journey begins in Pather Panchali. It ends in Agantuk. That is again symbolized discreetly by the train. In Pather Panchali, the train leaves Nischindipur. It is heard passing in Ganashotru and in Shaka Proshaka. In Agantuk, Opu Mitra is seen on the train, and the train itself is finally seen arriving in Kolkata. But that is not the final destination of Opu's journey, for Monomohan goes by train from Kolkata to Shantiniketan. The final destination of the train is Shantiniketan. The full significance of Pather Panchali is evident only in Agantuk. তো আশা করি আপনাদের আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলো। এইটি একটু অন্য রকমের ভিডিও, আমি মানছি। এর আগে এত বড় একজন ফিগারকে নিয়ে আলোচনা সত্যি এই চ্যানেলে হয়নি, এবং যখন সেই মানুষটার সঙ্গে আলাপ করার একটা রেয়ার অপরচুনিটি আমার জীবনে এসেছিল, তো সেইটা নিয়েই একটা ছোট্ট স্মৃতিচারণ না হয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। নিশ্চয়ই আগের বারের মতন নিশ্চয়ই আপনাদের কমেন্টস লিখে জানাবেন কেমন লাগলো এই ভিডিওটি, এবং আপনারা কি কি আর দেখতে চান এই চ্যানেলে। এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা প্লিজ ফলো করবেন এই চ্যানেলটার কন্টেন্টসগুলো। আরও অনেক শর্ট ফিল্মস আছে, অডিও স্টোরিজ আছে, এবং যারা নতুন আসছেন এই চ্যানেলে তারা নিশ্চয়ই, যদি ভালো লাগে এই কন্টেন্ট এবং যদি চ্যানেলের বাকি যেসব কন্টেন্টস রয়েছে, আপনাদের বলেইছি এই চ্যানেল মূলত শর্ট ফিল্মস, অডিও স্টোরিজ এবং এই ধরনের ফিকশন কন্টেন্ট রিলেটেড,
তো আপনাদের যদি এই চ্যানেলের এইসব ভিডিওস ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিশ্চয়ই শেয়ার করবেন। আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমরা এগোতে পারবো না। কাজেই এই ভিডিওতে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান। নমস্কার।